એમ એક ઇન્ફોર્મેશન શેર કરવી હતી મારે. આપણે જેન્ડર વિશે ડિસ્કસ કર્યું, એમાં એક ગ્રુપ એડ થયું છે અત્યારે. કયું? એમાં નોન બાઇનરી. They don't want them to be called he or she. એમને them કહેવાનું. નોન બાઇનરી. નોન બાઇનરી. એવું હા, એ જેન્ડરમાં એક બીજો ઓપ્શન એડ થયો છે. ટ્રાન્સજેન્ડર ના, એક નોન બાઇનરી વર્ડ આવ્યો છે કે જેમાં they don't want them to be called he or she, એમને them કહેવાનું. કમ્યુનિટી છે એવી કોઈ કે પછી લાઈક ઇઝ ઇટ લાઈક કાઇન્ડ ઓફ કમ્યુનિટી? નથી, એટલે એમને એવું સાંભળવું જ નથી. એટલે એમને એવું સાંભળવું જ નથી. બરાબર, એક એકનું ક્વેશ્ચન કે એમને એવું હોય કે લાઈક મને ઈ બી નહીં ને શી બી નહીં, એના રિલેટેડ કોઈ ક્વેશ્ચન ના એવી રીતે. ઓકે. બધી ટાઈપના જેન્ડર માટે કેવી રીતે યુઝ થાય. So is it limited to US or like in every country? I think the US કેનેડામાં અત્યારે મોસ્ટલી બધા આપણે અડલ્ટમાં જ જોવા મળે છે, લાઈક એજ બિટવીન 12 to 20. મે બી થોડું એક્સટેન્ડ થઈ શકે, પણ એમને થોડું અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ આયા પછી એ લોકો આવું બધું સ્ટેપ લેતા હોય છે ત્યાં આગળ ગ્રુપ હોમ્સમાં ને એવું. Thank you. Now let us start with the foster home children. Okay, foster home માં જે મૂકેલા છે children જેને હેલ્પની જરૂર છે. As a result of childhood adversity and trauma, this population is at increased risk for health problems later in the life. Child માં neglect થઈ ગયું, child માં rape થઈ ગયું, and later on there may be a chance of any type of psychiatric illness, or they need actual help, or they feel neglected at that time. It is required. Need that often go unmet for children in a foster care include physical, mental, behavioral and dental health. એમાં થઈ ગયું છે ને કાલે Foster થઈ ગયું. હા. Individual with the mental illness. Okay. Lifestyle, okay, individual with the mental illness, lifestyle choices, disease processes, psychotropic medications, and limited access to healthcare contribute to shorter lifespan. બરાબર. Mental illness વાળા જે individuals છે, what are the reason behind that? Many clients with the mental illness do not receive preventive screening. બરાબર, કે લાઈક એની ટાઈપ ઓફ પ્રીડિસ્પોઝિંગ ફેક્ટર છે જ કે મારે અંદર મારા પેરેન્ટ્સમાં ડિપ્રેશન છે અને મને આવી શકે એમ છે, યા તો ફિર એટ ધ એજ ઓફ ધ 60 there is a depression because of retirement. It is very common, but they are not going for the preventive screening. Now, risk factor. What the things which will lead to the mental illness or a depression? Cardiovascular diseases, metabolic diseases, metabolics because of hormone, nutritional problems. Okay, if you are not taking sufficient food, then also you may feel depressed. Musculoskeletal diseases, chronic knee joint pain. Okay, chronic lower back pain, sexual dysfunction that will also lead to the depression. Pregnancy complications, 3 times 4 times if there is an abortion, it will lead to the depression, or if the mother is unable to conceive at that time also, it will lead to the depression. Obesity related to cancer, so simple obesity will also make the person feel depressed. Cancer are prevalent diseases among this population. Additionally, family history is a significant risk factor for a mental illness. આપણી અંદર તો બહુ બધું આવે સાયકિયાટ્રિક ની અંદર કે લાઈક કે લો સોશિયો ઇકોનોમિક બેકગ્રાઉન્ડ છે, ઓર્ફન છે, એવા બધાને વધારે પોસિબિલિટી છે, પ્રીવિયસ રિસ્ક એક્સપોઝર છે, યા તો વન પેરેન્ટ સિંગલ પેરેન્ટ છે, સ્ટ્રિક્ટ પેરેન્ટ્સ છે, યા તો પછી વધારે લિબરલ છે, કે એવી રીતે ઓવર ડિસિપ્લિન અંડર ડિસિપ્લિન એવા બધા ફેક્ટર્સ આવશે.
Side effects of the psychotropic medications may contribute to an altered health state. Okay, psychotropic medications છે એના લીધે પણ મેનિક માંથી ડિપ્રેશન માં એવું બધું ચાલ્યા કરે. Obesity is linked to lifestyle factor in this population such as lack of exercise. બરાબર, એક્સરસાઇઝ થી એન્ડોર્ફિન્સ સિક્રેટ થાય. ઓકે, એ આપણને હેપી ફીલ કરાવે. Poor diet as well as feature of their illness noted as a depression or a disorganized thought process. Obesity ના લીધે થોડી disorganized, લાઈક તમારી લાઈફસ્ટાઈલ જ કે લેટ ઉઠવું છે, આરામ કરવો છે, થાકેલા ફીલ કરતા હો, વધારે થાકેલું જ ફીલ કર્યા કરતા હોય, અમુક લોકો લેઝી હોય, કશું કર્યા વગર પણ એમને થાક લાગી જાય. ઓકે, તો that may lead gradually towards the depression. Certain psychotropic medications can contribute to weight gain. બરાબર, કોઈ any type of medication will also like a steroids. Metabolic syndrome is prevalent among client with schizophrenia. બરાબર, schizophrenia ના patient માં metabolic syndromes થાય, એટલે like thyroids regarding, insulin regarding, થોડુંક એવા imbalances થાય. Client with schizophrenia, schizoaffective disorders and bipolar disorders have a higher incidence of diabetic mellitus. બરાબર, સડનલી ના થઈ જાય પણ ક્રોનિક કન્ટિન્યુઅસ મેડિકેશન થી gradually exposed થશે. Side effects from the psychotropic medications such as sedatives, weight gain, increased appetite contributes to incidence of the diabetes mellitus in this population. બરાબર, weight gain થવા લાગ્યું, સ્ટીરોઇડ છે તો એ weight gain થાય એનાથી, બરાબર, તો gradually it will lead to depression. Previously એને ના ગમે કે ભાઈ હું મોટાપો આવી રહ્યો છે, gradually feel depressed. Diabetic ketoacidosis is more prevalent in those with the schizophrenia and it may be due to interaction with the schizotropic medication. Cardiovascular disease appear to be higher in individuals with a depression, bipolar, schizophrenia, and certain psychiatric disorders. It is also associated with the greater morbidity and mortality. મોટા amountમાં morbidity, mortality થાય, gender affected પણ હોય. This may be associated with the excessive sleep, lack of exercise, and poor nutrition. But cardiovascular diseases many times we seen in the male population. બરાબર, હાર્ટ એટેક ના એવા બધા એપિસોડ્સ મેલ માં વધારે જોવા મળે છે. કોરોનરી આર્ટરી ડિઝીઝ, સેરેબ્રોવાસ્ક્યુલર ડિઝીઝ and sudden cardiac death occur. બરાબર, ખબર પડી ગઈ કોરોનરી આર્ટરી રિગાર્ડિંગ ડિઝીઝીસ, એમાં ખબર પડી ગઈ કે લાઈક બાયપાસ કરીએ છીએ, એન્જિયોપ્લાસ્ટી કરીએ છીએ, બરાબર, બ્લોકેજ થવા લાગ્યું. હાર્ટ એટેકમાં પણ ઘણા બધા ટાઈપ્સ છે, બરાબર, તો એમાંથી આ કોરોનરી આર્ટરી રિગાર્ડિંગ છે. દેન સેરેબ્રોવાસ્ક્યુલર અગેન રિગાર્ડિંગ વેસલ્સ બ્રેનની અંદર, એની અંદર ક્લોટ થઈ ગયું, બ્લડ બરાબર પહોંચ્યું નહીં. રાઈટ સાઈડ સીવી સ્ટ્રોક તો લેફ્ટ ઓર્ગન હેમિપ્લેજિયા, લેફ્ટ સાઈડ સીવી સ્ટ્રોક તો રાઈટ ઓર્ગન હેમિપ્લેજિયા. તો તમે થોડુંક એ બધું પણ વિચારી લો. અને સડન કાર્ડિયાક ડેથ એટલે કે એરિધમિયા થઈ ગયું બીકોઝ ઓફ પુઅર માયોકાર્ડિયમ, કે ક્રોનિક ડાયાબિટીસ છે, માયોકાર્ડિયમ વીક થઈ ગયું, એરિધમિયા થઈ ગયું અને પેશન્ટ ડેથ થઈ ગયું. તો ધેટ ઇઝ ધ occur at the higher rate in those schizophrenia patient, એમનામાં વધારે જોવા મળે છે. Coronary artery, due to higher frequency of the substance abuse, risky sexual behavior and lack of knowledge regarding risk, individuals with the mental illness are at the increased risk of viral illness,
પર્ટિક્યુલરલી HIV એન્ડ હિપેટાઇટિસ. બરાબર, એમાં કોઈ ડાઉટ છે નહીં. બરાબર, ડિપ્રેસિવ હોય, સાયકેટ્રિક વોર્ડમાં જો જોબ કરી હોય, ડ્યુટી કરી હોય તો તમને આઈડિયા હશે થોડાક એ ટાઈપના હોય છે, એમના હોર્મોન ઇમ્બેલેન્સ થઈ ગયા હોય છે. રેસ્પિરેટરી ડિઝીઝીસ are more prevalent in individuals with the mental illness, including tuberculosis, pneumonia and COPD. બરાબર, રેસ્પિરેટરી ડિઝીઝીસ પણ વધારે જોવા મળે. કેન્સર રિસ્ક ઇઝ હાયર ડ્યુ ટુ લાઇફસ્ટાઇલ ચોઇસીસ, મેડિકેશન, કોમોર્બિડિટીઝ, મીન્સ એના રિલેટેડ અધર ડિઝીઝ કન્ડિશન, તો કોમોર્બિડિટીઝ કે બીજા અધર એવા ફેક્ટર્સ અફેક્ટ કરે છે. There is an association with the low bone mineral density. Low bone density test કરો તો એની mineral density કેવી હોય? ઓછી. And also osteoporosis development in individual with the schizophrenia, schizoaffective disorder and mental depression and bipolar disorder. These all things happens because of certain hormone imbalance, psychiatric hormone જેની આપણે આપતા હોઈએ, જે મિનરલ્સ છે એ ઇમ્બેલેન્સ છે, લાઈક લિથિયમ આપતા હોઈએ છે કેવી રીતે છે, ઓકે. અને અધરવાઇઝ ધેર ઇઝ અ ઇફેક્ટ ઓફ સર્ટેન ડ્રગ્સ and they will lead to this many problems. Psychiatric નું પેશન્ટ તમે જોશો ડિપ્રેશનનું, તો એ ઓબેસ જ થવા લાગ્યું હોય છે, ઓબેસિટી એનામાં આવવા લાગે છે ગ્રેજ્યુઅલી. Sexual dysfunction can result, એમાં પણ એવું હોય છે, from mental illness as well as a medication used to treat it. Mental illness થી યા તો મેડિકેશન થી શું થશે? સેક્સ્યુઅલ ડિસ્ફંક્શન. જ્યારે આપણું વંચાઈ જાય પછી તરત બે ત્રણ વાર રીડ કરી લેજો હો તમે. Obstetric complication can occur in a woman with a schizophrenia. Barabar. Again, maybe due to side effect of the drugs. Dental health tend to be poor in individual with the mental health. Xerostomia from the reduction of the salivary gland flow due to the medication can result in a difficulty in maintaining the oral hygiene. બરાબર, ઓરલ કેર બરાબર ના હોય, ઇન્ફેક્શન થવા લાગે. હેલ્થ કેર કન્સિડરેશન, what is the role of nurse, what you are going to do for a certain mentally ill patient. Due to lack of insurance, by many individuals with the mental illness have a difficult time accessing needed healthcare services. Family and social service support are important for this individual. Family support is much more important. Government insurance has expanded to cover individual in a need of mental health care. Mental health screening should be completed regularly for all individuals, which allow for a prompt and accurate treatment strategy to prevent further health complications. વધારે આગળ વધતી અટકાવે. Mental health disorder later on we are going to see in the psychiatric portion. Older adult. Elder abuse is concern for this population. Healthcare providers are mandated to report if there is a suspicious of the elder abuse. બરાબર, report કરવાનું, જેમ child abuse report કરો, બરાબર. If there is a better individual, કોઈને domestic violence છે ને એ તમે report કરો, અને એમ જ elder abuse હોય તો એ પણ શું કરવાનું? પહેલું કામ report કરવાનું. The most common type of abuse is neglect. Neglect થાય, બરાબર. Parents, working couple. There are many health problems occur in the older adult client. Like કેવું હોય, if they have not spectacles, they are not having a sufficient medications. If you visiting the older client at that time, you have find like this type of situation. The clothes are very dirty. These are the signs that you can assume that the patient is or the person is older abuse or affected as a older abuse. જો ઓલ્ડ સ્ટાઇલ પ્રમાણે પહેરતું હોય કે જૂના જમાનાની સ્ટાઇલ અને પેટર્ન તરીકેના કપડા પહેરે છે, then it is not a older abuse, કે એને એ જ કમ્ફર્ટેબલ છે અને એ પહેરે છે. પણ જો એ નવા લાઈક લીધેલા કપડા છે કે રૂટીનના કપડા છે, but it is dirty, not washed, so you can find that this is the older abuse. Medication નથી, ચશ્મા નથી, કપડા ગંદા પહેરેલા છે,
ઓલ્ડર ફેશન ના હોય તો દેટ ઇઝ ફાઇન, પણ ડર્ટી છે તો નોટ ફાઇન. તો અમુક અમુક તમે જ્યારે ક્વેશ્ચન આન્સર સોલ્વ કરશો તો તમને થોડા વધારે આવા ઓપ્શન્સ દેખાશે. So that can find the older abuse. Military veterans. This population is at an increased risk of injury-related stress-related health illnesses. બરાબર, ઇન્જરી રિલેટેડ રિસ્ક ફોર ઇન્જરી હોય, એના રિગાર્ડિંગ સ્ટ્રેસ હોય, યા કોઈને થયું હોય પોસ્ટ ટ્રોમેટિક સ્ટ્રેસ હોય. મેન્ટલ હેલ્થ ઓર બિહેવિયરલ એડજસ્ટમેન્ટ disorder are a common. Substance use disorder with tobacco, alcohol or other drug is a risk population. Post-traumatic stress disorder extremely common among this population. Traumatic brain injury can occur as a result of external force injury. Limb amputation, બરાબર, લિમ્બનું એમ્પ્યુટેશન કરવું પડ્યું. ડિસફિગરમેન્ટ, ફિગર નથી બરાબર. Long term health problems may result from the exposure to the chemical or environmental irritants during war or any time. Military veterans can experience issue leading to the homelessness. બરાબર, એ પણ એમના ફેમિલી સાથે નથી. What is our role? Identify and treating the mental health disorder, assisting in mitigating suicide risk. Suicide risk ના થાય એના માટે treatment of comorbid conditions such as post-traumatic stress disorder. કોઈ એમનું friend expire થઈ ગયું, એમની બાજુમાં જ છે અને like that, બરાબર, કોઈ એવી situations arise થઈ ગઈ અને that will not leave the impression from the brain. બરાબર, તો પોસ્ટ ટ્રોમેટિક સ્ટ્રેસ ડિસઓર્ડર. એડ્રેસ ધ સબસ્ટન્સ યુઝ ડિસઓર્ડર. કન્ટિન્યુઅસ સેપરેટ ફેમિલીથી દૂર રહેતા હોય, સબસ્ટન્સ અબ્યુઝ ચાલુ થઈ ગયું હોય. યુઝ ઓફ સ્ક્રીનિંગ ટૂલ્સ ઇન આઈડેન્ટિફાઈંગ સબસ્ટન્સ યુઝ ડિસઓર્ડર ઇઝ હેલ્પફુલ. સ્ક્રીન કરવાનું, બરાબર, અલગ અલગ ટૂલથી કે શું કયું સબસ્ટન્સ યુઝ ચાલુ થઈ ગયું છે મિલિટરી વેટર્ન્સમાં. ટ્રીટમેન્ટ ઓફ પોસ્ટ ટ્રોમેટિક સ્ટ્રેસ ડિસઓર્ડર ઇન્ક્લુડ એક્સપોઝર થેરાપી, psychotherapy, family group therapy as appropriate. Suicide among the population occur on the daily basis. Veterans Affairs Service can assist in managing some of the health issue experienced by the individual. Now, prisoners. Prisoners na શું થાય? The environment of the prison can predispose a person to different health conditions such as tuberculosis, HIV, STI and other infectious diseases. બધા જોડે રહેવાના, અલગ અલગ ઇકોનોમિક or સોશિયો ઇકોનોમિક બેકગ્રાઉન્ડમાંથી આવેલા હશે, અલગ અલગ ઇન્ફેક્શન સ્ટેટસ સાથેથી આવેલા હશે. Rape is a common for this population. Remember it and underline it. Gay population will be more. Social determinants of a poor health are often present in the prisoners. Poor health maintain કરતા હશે, એક જ રૂમમાં રહેતા હોય, common washroom use કરતા હોય. Okay, risk factor. Prisoners are more likely to have asthma, diabetes, hypertension, heart disease and mental illness. Communicable diseases are also a concern for this population. Human immunodeficiency virus, HIV, hepatitis and tuberculosis may occur. What is our role? The correctional facility is usually the sole provider of health care for the population. સારી ફેસિલિટી આપો, હાઇજીન મેન્ટેન થવી જોઈએ, રેસ્પિરેટરી હાઇજીનમાં મેન્ટેન થવી જોઈએ અને એમનું રેગ્યુલર ચેકઅપ થવું જોઈએ રિગાર્ડિંગ ધીસ ઇન્ફેક્શિયસ ડિઝીઝીસ. ઇફ એનીવન યુ હેવ ફાઇન્ડ એન્ડ આઇસોલેટ that particular person, that type of intervention we can do. Screening protocol and procedures for the individuals in this setting need to be consistent. જે આપણે કહ્યું ને સ્ક્રીન કરો અને પછી સેપરેટ કરો. Educational and vocational programs may help mitigate the health problems associated with living in a prison. બરાબર, એમને થોડા થોડા એજ્યુકેટ કરો, બરાબર, સોસાયટી સાથે અવેર રાખો, પ્રોવાઈડ ધ ન્યૂઝપેપર્સ, પ્રોવાઈડ ધ વોકેશનલ programs or let them make something, utilize their skills in the prison so they can be more creative. History for incarceration increase risk of poor health due to limited opportunity to reform, inadequate housing,
employment, education, lack of family stability, these are the reason. Failure to address the mental health issue. સ્ટાર્ટિંગમાં કોઈ મીન્સ સ્ક્રીન નથી કરી શક્યું. Among this population may contribute to repeated crime when released from the prison. બરાબર, જ્યારે એકવાર પાછું આવી જાય ત્યારે બધાને ક્રિટિસાઇઝ કર્યા કરે, then there is a mental peace will be gone. બરાબર, અને પછી શું થઈ જાય, એને ટેન્ડન્સી થઈ જાય કે એક ખૂન કરો કે 10 ખૂન કરો. That type of tendency may develop in that particular person. So certain type of education, awareness, vocational program or behavioral modification is required in the person. Immigrant and refugees. Whatever immigrants means we like going to the other country where we have not brought up and born. Okay, and refugee means forcefully during war or any time. Okay, because of certain difficult condition we are moving to other country. Mental health problems are primary issue for this population as a result of torturous events. બરાબર, જે એમને સ્ટ્રેસ આપવાવાળી હતી. Additional challenges include learning to speak English. Indians માટે જ નહીં, Europeans માટે પણ સેમ ડિફિકલ્ટી હોય છે, because they are learning everything in their mother tongue. જે એરિયાની છે કે લાઈક Sweden છે તો Swedish language like that only, so they are only aware with that particular language, so it is again challenge to learn English. Raising children, brought up કરવાનું, employment continue રાખવાનું, housing બરાબર બધાને સેટ જગ્યાએ રાખવા, assessing a healthcare. Sometimes if you have not immigrated legally, at that time it is again a big issue to have a good healthcare from particular healthcare delivery system or at the particular country. Transportation, which transportation you are going to use, because in foreign what is the situation, you must need to buy a car. Overcoming cultural barriers. Okay, we feel happy when we see the Diwali, but there is no anything like a Diwali. At that time we feel so much stress and we feel alone and miss our relatives and family members. Sometimes it is very much depressive for the students who went over there with the student visa. Risk factors: acculturation to the US culture increases risk for the poor health. This includes eating a less healthy diet, okay, all time pizza, burger, French fries, increased smoking, drug, alcohol abuse, and lack of family support. US ની અંદર જે પુઅર પીપલ છે એ પિઝા બર્ગર ખાય છે, જે રીચ છે એ બધા સલાડ ખાય છે. What we are doing when we reach over there, we start to take a pizza and burger because of less time to prepare a Indian food. So this is called acculturation. Like common health problems include accidental injuries, hypothermia, burns, gastrointestinal illness, cardiovascular event, pregnancy complications, diabetes, poor nutrition, and hypertension. આવા બધા disease conditions એ પબ્લિકમાં જોવા મળે. Other conditions that could result from a process of migration include tuberculosis, એટલે ખાસ સ્ક્રીનિંગ કરે. TB ના પેચીસ નથી ને લંગ્સની અંદર, એક્ટિવ હોય કે પછી ટ્રીટેડ હોય તો પણ, ક્યોર્ડ હોય તો પણ. HIV, હિપેટાઇટિસ, ઇન્ફ્લુએન્ઝા વેક્સિન્સ બધા લઈ લેતા હોય છે, સ્ક્રીનિંગ કરાવી દેતા હોય છે. વેક્ટર બોર્ન ડિસીઝીસ, Middle Eastern Respiratory Syndrome, coronavirus, measles, mumps, rubella, polio, as well as antimicrobial resistance. Refugees are at an increased risk of STI, HIV. Lead to poisoning, malaria, parasitic disease, and mental health issue due to war, violence, and rape occurring in the camps.
Now, what is the nursing consideration? Immigrant, foreign refugee matter, process of offering services and treating immigrant refugee should be available regardless of insurance status. Underline કરી દેજો, regardless of insurance status. We are not going to check the insurance of the immigrant and refugees. This population may be eligible for a short-term medical assistance in the United States, but then may lack health care coverage due to ineligibility for the state medical assistant or inability to afford a private health insurance. Vaccination should be provided. Breastfeeding should be encouraged to help to prevent the future health problems and to promote the immunity in the baby. An individual with a communicable healthcare condition should be treated before entering to the new country of residence. બરાબર, એ લોકો પોતાને ઇન્ફેક્શન ના થાય એટલા માટે વેક્સિનેશન તો આપી જ દે છે અને કમ્યુનિકેબલ ડિઝીઝીસ પણ ટ્રીટમેન્ટ ચાલુ કરી દે છે. Individual with the chronic illness. Individuals with multiple chronic illness are health concern. Chronic illness is leading cause of the death disability in US. Prevalence increasing with age and it is the major cause of disability, older age people. Chronic illness include cardiovascular disease, cancer, respiratory, diabetes, mental disorder, vision, hearing impairment, oral diseases, bone joint disorders, and genetic disorders. Often more than one chronic illness exists at one time and new chronic illness develop as a result of the previous illness. Diabetes na લીધે થઈને gradually cardiovascular ચાલુ થઈ જશે. બરાબર? So this is because of previous disease, new disease may develop and sometimes multiple diseases are occur in a single person. Of poor health outcomes and high healthcare costs are associated with chronic illness. Optimal care for the individuals with the multiple chronic illness may be limited because multiple health needs present. Many health professionals do not feel adequately prepared to manage the individual with the multiple chronic illness. બરાબર, આપણને એવો આઈડિયા ના આવતો હોય ઘણીવાર કે મલ્ટિપલ ઇલનેસ છે તો હાઉ ટુ assist. Risk factor કેવું છે તો individual with the one chronic illness are at a risk for developing multiple chronic illness. ખ્યાલ આવ્યો ને, ડાયાબિટીસ આવે જોડે જોડે હાઇપરટેન્શન પણ આવી જાય અને કોલેસ્ટ્રોલ પણ આવી જાય. એની અંદર ખાસ ટ્રાઇગ્લિસરાઇડ વધારે આવે અને સમટાઈમ વિટામિન બી ડેફિશિયન્સી હોય, B12, વિટામિન ડી ડેફિશિયન્સી હોય, મેટાબોલિક સિન્ડ્રોમ જેવું સ્ટેટસ થઈ ગયું હોય. ખાસ કરીને કેવું હોય, ટ્રંકલ ઓબેસિટી હોય ને, ચેસ્ટ અને એબ્ડોમનમાં વધારે ઓબેસિટી. બરાબર, મેઇન રીઝન તો ઓબેસિટી જ છે જેટલા બી નોન કમ્યુનિકેબલ ડિઝીઝ છે તેની અંદર. અને એ સિવાય છે લાઈક ટોબેકો, ડ્રગ, આલ્કોહોલ. બરાબર, ઓબેસિટી હશે તો તમારા લીવર ડિઝીઝીસ પણ ચાલુ થઈ જાય. લીવર પણ તમારું કેવું હોય, ફેટી લીવર હોય, ગ્રેડ 1, 2, 3. ગ્રેડ 2, 3 તો નોર્મલ. ગ્રેડ 1 પતલા લોકોથી સાઈડ થોડા જાડા થયા હોય એવામાં. બરાબર, તો there is a chance of multiple chronic disease condition at once in a single individual. બરાબર, modifiable factor include unhealthy diet જે કંટ્રોલ કરવું અશક્ય છે. Physical inactivity, sometimes we are only sitting on a chair and table. Tobacco use that can be controllable. Non-modifiable factor is the age and genetics. બરાબર, like a breast cancer છે તો genetics માં આવશે, diabetes છે તો genetic માં આવશે. So that we cannot modify but we can control the sugar and it we can delay that disease condition to come inside us. Okay. Other risk factor include globalization, urbanization, population aging. બરાબર, ઓલ્ડર એજ પોપ્યુલેશન વધતું હોય ત્યારે આખા કન્ટ્રી ઉપર બર્ડન આવે ઓલ્ડર એજ નો. એલિવેટેડ બ્લડ પ્રેશર, લાઈક એવું કહેવાય કે 72 નોર્મલ હાર્ટ રેટ
પણ લાઈક અમુક જગ્યાએ લાઈક જુઓ તો લાઈક બોમ્બે છે, દિલ્હી છે, maybe 90, that will be a normal heart rate for that people. Sometimes what is happening, stressful life, that is the normal life to us, કે આટલી સ્ટ્રેસમાં તો લાઈફ ચાલતી જ હોય, બરાબર. તો that is the elevated blood pressure, એ પણ એમનું continuation થઈ ગયું હોય because of urbanization, globalization. If you see the CEOs, many CEOs having a peptic ulcers. Why? Because of stress. Blood glucose, varicose vein, very common in a OT staff, anesthetic doctors. Okay, blood glucose and blood lipid and increased weight. These are the reason. Increased weight થશે એટલે again triglyceride વધી જશે, liver problem ચાલુ થઈ જશે, lipid profile abnormal થઈ જશે, blood glucose વધશે, borderline આવા લાગે hypertension, borderline આવા લાગે HbA1c report. Okay, then we need to be aware of that thing. Now health concern regarding chronic illness. Chronic illness ni borderline છે યા તો એવા ટાઈપના suspect છે, what you are going to do. Follow up care is important in promoting health for the individual with the chronic illness. What happens? Diabetes, hypertension comes at the 60 years of age, but patient is going to live up to 80, 82, 84, 85. Then the quality of life should be remain good. So for that, our intervention are very much important. Focusing on the single illness does not effectively manage an individual with the multiple chronic disease. Barabar? We cannot treat a single illness. Okay, we need to treat all the illness. Comprehensive care we need to give. Holistic care we need to give. Rather, the big picture need to be understood in the managing this client. Big picture તમારે understood કરવું પડે કે how hypertension affecting the CV stroke, cerebrovascular stroke. ખબર છે ને, ઘણા બીપી ભલે નથી લેતા, ગોળી નથી લેતા, સડનલી CV stroke આવી ગયો, સ્ટ્રેસમાં ડાયાબિટીસ આવી ગયો, બરાબર. તો how this thing, all the things togetherly happen. ના બધું જ કેવું છે, બોડીની એકવાર હોમિયોસ્ટેટિક મિકેનિઝમ ઇન્ટરપ્ટ થાય ને એટલે મલ્ટિપલ ડિસીઝીસ એન્ટરિંગ ઇન અવર બોડી. રાહ જોઈને જ બેઠા હોય કે દરવાજો ક્યારે ખુલે અને એન્ટર થાય. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ ડીલ વિથ ધ ઓલ ડિસીઝ. અને આપણને ખબર હોવી જોઈએ કે લાઈક તમે કિડનીમાં વર્ક કરતો હોય તો તમને આઈડિયા હોય કે મોસ્ટ ઓફ પેશન્ટની જોડે શું હિસ્ટ્રી હશે. બધા જ પેશન્ટમાં કહો, બધા હોય તો બધા પેશન્ટની હિસ્ટ્રી શું હશે? એક કોમન ક્રોનિક ડિઝીઝ હશે બધામાં. Yes. Hypertension. Hypertension. બધાને 20 years, 25 years. અને બીજી એક રીઝન એ લોકોને એવું હશે, not taking regular medication. They are not taking regular medications. બરાબર. રેટાઇનોપેથી છે, નેફ્રોપેથી છે, ન્યુરોપેથી છે, તો that all because of the complication of the diabetes. Poorly managed diabetes will lead all these things. આપણે આ બધા ઇન્ટરેસ્ટિંગ ટોપિક ઉપર જતા રહીશું થોડા ટાઈમમાં. કાલથી કદાચ આજે પતી જશે, બરાબર. પછી disease conditions ચાલુ થઈ જશે. Big pictures need to understood to manage this client. In professional collaboration is important in safely managing individual with the chronic disease. Interprofessional collaboration, barabar, like with a dietitian, okay, with the physiotherapist. Interprofessional collaboration is required. Nurse chef to dietitian જોડે તમે collaborate કરો કે how to change the diet or how to modify the diet to control the glucose. Okay, nurse play a key role in a facilitating communication between providers and specialists. આપણે જે વચ્ચેના છીએ, કી રોલ છીએ, મેઇન પર્સન છે કે જેની કોન્ટેક્ટમાં કોણ કોણ હશે? ફિઝિશિયન હશે, પ્રાઇમરી હેલ્થ કેર પ્રોવાઈડર હશે, ડાયટિશિયન હશે, ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ હશે, બરાબર. તો ઘણા બધા પ્રોફેશનલ સાથે કોન્ટેક્ટ કરીને ફાર્માકોલોજીસ્ટ તો આપણે જે પ્રિફર હશે એ રીતે મેનેજ કરી શકાશે. So we can develop a healthcare plan for these chronic illnesses.
inclusion of a client and support person in the healthcare decision. ખાસ underline કરી દો. We are also including client decision, family member or spouse decision. બરાબર? કઈ રીતના healthcare plan બનાવો છે તો એમના decisions we are welcoming it. Helps increase the adherence to the complex healthcare regimen. એ લોકોએ જાતે જ પ્લાનની અંદર પાર્ટિસિપેટ કર્યું હશે તો શું થશે? કન્ટિન્યુ રાખશે કે મારે મીઠા વગરનું જ આ કરવાનું છે, સુગર વગરની જ ટી પીવાની છે, નથી જ પીવાની, લાઈક ધેટ. તો એ એધર રહેશે, અધરવાઇઝ શું કરશે? ઘરે જઈને બધું ભૂલી જશે. સમ સ્પેશિયલ પોપ્યુલેશન ગ્રુપ, જો રેશિયલ એન્ડ એથનિક માઇનોરિટીઝ, ત્યાં આગળ પણ એવા સ્ટબર્ન લોકો હોય. આપણે અહીંયા હોય ને તો ગમે તેટલા એજ્યુકેટ કરીએ તો પણ એમનું જે એટીટ્યુડ હોય ટિપિકલી રાખે જ, એવું કરે ભલે હાર્મફુલ હોય. તો ત્યાં આગળ પણ એ સેમ ટાઈપના પબ્લિક હોય. લેસ્બિયન, ગે, બાયસેક્સ્યુઅલ, transgender and queer or questioning individuals, homeless, socio-economic disadvantaged individual families. We have seen all these. Individual disabled individuals, battered individuals, જે લોકો abuse છે, neglect છે, violence છે એના victim. Single parent child, foster children કે જે સાવ neglected છે, abuse છે, rape છે અને કેરમાં મૂક્યા છે. Individuals with the mental illness, okay, or have a risk to develop mental illness. Adult, older adult, બરાબર, older abuse ધ્યાન રાખવાનું છે એની અંદર. Military veterans, એની અંદર communicable diseases થવાની possibility છે. અને post traumatic stress disorder, કોઈ પણ જાતનું કઈ condition થાય તો. Prisoners છે એની અંદર પણ again non-communicable and communicable diseases like tuberculosis, respiratory, sexually transmitted. Immigrant, refugee also we need to check for the communicable diseases. બરાબર ને? આપણે સ્ક્રીનિંગ કરીને કન્ટ્રીની અંદર આવવા દઈશું. બરાબર? અને ટ્રીટમેન્ટ એમને થોડી ઘણી પ્રોવાઈડ કરશું. નોટ લોંગ ટર્મ બટ શોર્ટ ટર્મ. બરાબર? શોર્ટ ટર્મ ટ્રીટમેન્ટ એને મળશે. Individuals with the chronic illness, તો એના માટે આપણે કેવો અપ્રોચ યુઝ કરવાનો છે? હોલિસ્ટિક, બરાબર, કોમ્પ્રિહેન્સિવ અપ્રોચ. We need to treat all the chronic disease condition at once in a one healthcare plan with the collaboration with the other healthcare team members. એ રીતે બનાવવાનું છે. હવે જે આ બધું આવે છે ને બધું બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. Not all questions listed in the assessment tool will need to be used for the assessment. The nurse should make a judgment or appropriate question for each population, should ask a question within that list and is appropriate for the client based on the general background question and all that. Like તમને એવો question પૂછે કે આ સિચ્યુએશનમાં આવું પેશન્ટ આવ્યું છે, now how you will intervene. પછી આમાંથી બે ત્રણ ક્વેશ્ચન આપે, થોડા awkward question હોય, થોડા સારા હોય, અને એમાંથી ચૂઝ કરવાનું કે what is the best question to ask further to have a further information or any response. બરાબર? તો થોડા સ્ટેટમેન્ટ છે બધા એ વાંચી કાઢજો. Introduce self and describe your role. બરાબર? પહેલા તો પેશન્ટ જોડે જઈને આપણે આપણું ઇન્ટ્રોડક્શન આપીશું. I would like to ask you some question so that we have a information about your individualized need. Do I have your permission to ask you some questions? Take the permission and consent from the patient after introducing yourself. હવે છે general background question. Are you comfortable talking to me? આ ટાઈપનું ક્વેશ્ચન દેખાતું હોય તો જોવાનું કે આજુબાજુના એટલા મેચ નહીં થતા. બરાબર? યા તો પછી એ હજી એસ્ટાબ્લિશ જ નથી કર્યું કે ટોકિંગનો રેપો જ નથી બંધાયો તો તમે ડાયરેક્ટલી જમ્પ કરી શકો હેલ્થ સ્ટેટસ પર? ના. ટોકિંગ વાળું કશું આવી ગયું છે તો પછી એને સિલેક્ટ કરવાની જરૂર નથી. વોટ નેમ વુડ યુ લાઈક અસ ટુ યુઝ ટુ એડ્રેસ યુ? બરાબર? જેમ એમણે કહ્યું કે એવી રીતે કોઈ બી મેલ ફિમેલ છે અને મેલ કહે છે કે નથી એને જણાવવું. બરાબર? તો બાયનરી. બરાબર? ડુ યુ ફીલ યુ આર એબલ ટુ એડિક્વેટલી આન્સર ક્વેશ્ચન રિગાર્ડિંગ યોર હેલ્થ? આસ્ક ટુ ધ પેશન્ટ. બરાબર? વોટ ઇઝ યોર એજ? Is there a specific gender in which you identify yourself with?
આમાં તમારે પેલું છે મેલ ટુ ફિમેલ, ફિમેલ ટુ મેલ, બરાબર એવું છે. આ ક્વેશ્ચન કોમનલી પૂછી જ લેવાનું છે ત્યાં બધાને જ, બરાબર, જાતે લખવાની નથી. વોટ ઇઝ યોર એથનિસિટી? વોટ ઇઝ યોર પ્રાઇમરી લેંગ્વેજ સ્પોકન? ડુ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ એન્ડ સ્પીક ઇંગ્લિશ? ના હોય તો શું કરવાનું છે? Interpreter. ઇન્ટરપ્રિટર બોલાવે છે. Do you have any cultural, religious and spiritual preference you would like us to consider? In which language do you wish to communicate? Do you need an interpreter? Do you have any cultural, religious, spiritual preference you would like us to consider in the plan of care? ખાસ કરીને કોઈ ડેથ થઈ જાય છે તે પછી ખાસ પૂછવાનું છે, એ બધામાં આવશે કલ્ચરલ, રિલિજિયસ અને સ્પિરિચ્યુઅલ રેફરન્સીસ. Do you have any dietary preference that you would like us to include in your plan of care? Lacto vegan છે, vegan છે, બરાબર. લેક્ટો વેગન હોય તો શું હશે? Only दूध ले. અને વેજીટેબલ્સ બી લે. हाँ લેક્ટો vegetables વેગન नहीं. અને કેમ કે ઓનલી અહીંયા વેગન તો non-veg only vegan હા. તો vegetables જ. નો એનિમલ પ્રોડક્ટ, બરાબર, ઓનલી પ્લાન્ટ બેઝ પ્રોડક્ટ લેશે. તો એને શું ઓફર કરે? સોય મિલ્ક, બરાબર, સોય કર્ડ, એના રિગાર્ડિંગ જે પણ હોય તમે ઓફર કરી શકો. ડુ યુ બરાબર, ડાયટ નું પણ તમે પૂછી લીધું. ડિસ્ક્રાઇબ યોર ઈટિંગ પેટર્ન ઇન અ 24 hour પીરિયડ, એ પણ પૂછવાની. ઘણા લોકો બ્રેકફાસ્ટ કરતા હોય, ઘણા ના કરતા હોય, અને યુ હેવ અ મલ્ટિપલ કલ્ચર્ડ પીપલ. ડુ યુ એક્સરસાઇઝ? વોટ ડુ યુ ડુ એન્ડ હાઉ ઓફન? ડુ યુ યુઝ એની રેમેડીઝ વેન યુ આર સિક? Important question, બરાબર. Is there any alternative therapy patient is taking? What do you do when you are sick? What is your living situation? Sometimes what happen when one question patient is not sharing all the information. તમે એને રેમેડીઝ નું પૂછશો ને તો એવું કહેશે કે હા હું તો કશું નથી લેતો, અને પછી એવું કહીએ કે લાઈક તને શરદી થઈ જાય તો તને શું લેશો, તો પછી એ કશું કરીશ, અજમો લઈ લઈશ કે હળદર લઈ લઈશ કે આવું કંઈક કરીશ. Okay, so multiple questions are required. Some information will come with the much more question regarding that particular thing. What is your living situation? Where do you live? Who do you live with? બરાબર, with spouse, alone, with children? Do you have a children? Do you have a support system? Who will care for you? Okay, would you like to name a support person or emergency contact person, okay, to whom we can contact? Do you have access to financial resources? Need to live? Finance કેવું છે એ. Do you have a health insurance? Nowadays here also all the doctors are asking, do you have a health insurance? બરાબર, or Ayushman card or Ma card? Do you feel safe at home or where do you live? બરાબર, કોના માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે? જો વાયોલન્સ છે, ઓલ્ડર પીપલ છે, એ બધા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે. Have you been abused within the last 12 months? બરાબર, થોડું ડિપ્રેસિવ પેશન્ટ છે, you can ask. Do you encounter crime or violence in your life? Is anyone hurting you continuously? કોઈ torture કરે છે physically, emotionally or in any other way, verbally? Okay, have you ever or are you being bullied in school or maybe at home with the elder one? Do you smoke, drink alcohol or use any type of drug? ખાસ પૂછવાનું. Do you have a need a healthcare proxy? કોઈ healthcare proxy છે? અને ખાસ પેલું બી પૂછવાનું કે એલર્જીસ છે. Do you have a advanced directives? કોઈને આપેલી છે ઓથોરિટી
આ બધા વર્ડ્સ આવશે આપણા હેલ્થકેર પ્રોક્સી એડવાન્સ ડાયરેક્ટિવ બધા લીગલમાં આવશે. ઇફ નોટ વુડ યુ લાઈક મોર ઇન્ફોર્મેશન અબાઉટ ધીસ? કે તમારી જોડે એડવાન્સ ડાયરેક્ટિવ નથી તો કંઈ વાંધો નહીં, પણ તમને અમે ગાઈડ કરીએ કે કઈ રીતે એડવાન્સ ડાયરેક્ટિવ બનાવવી, શું કરવું, who are going to take a decision if you are going into coma or anything else happen at that time, like organ donation કરવું નથી કરવું, તો that all they need to write it down in an advance directive. When was the last time you sought health care? For what reason? બરાબર, last time તમે ક્યારે એડમિટ થયા? What the health problem? What is the reason? Do you have any fear about seeing your provider? જે તમારું ટ્રીટમેન્ટ કરવા આવે છે એ ડોક્ટર્સને જોઈને બીપી વધી જાય છે, ફિયર છે કે કંઈ પણ. Do you currently have you ever had a communicable disease? બરાબર, અત્યારે છે કે પહેલા હતું. Have you traveled outside of the country recently? હા, ખાસ ક્વેશ્ચન પૂછવાનો હોય છે. એન્થ્રેક્સમાં ને એ ટાઈપની અમુક કન્ડિશન હોય ને, ફ્લૂ લઈને આવે લાઈક મેલેરિયા જેવી કે કોઈ બી, તે બધામાં આ ક્વેશ્ચન ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. બરાબર, કે તમે પાસ્ટ 10 ડેઝમાં 15 ડેઝમાં બીજી કોઈ જગ્યાએથી આવ્યા. Do you have a history of mental illness? Have you ever had a feelings of committing suicide? બરાબર, are you a veteran of a member of a military? Do you have any chronic long-term illness, disability, other past medical history? Have you ever been incarcerated? કોઈ એવી રીતના થયું? Are you immigrant, refugee? Do you have a home? Do you live alone? To whom with you are living, drinking alcohol, any other type of drug, environment irritants, asthma, anemia, infections, ear infection, lead exposure, GI. Okay, follow up healthcare recommendations છે, કોઈ follow કરો છો? Are you willing to follow up the કરવા ready છો કે નહીં? Education level, income. Do you have a family you are in contact with? જો એની જોડે અત્યારે નથી તો immediate family, your immediate family disabled કોઈ છે કે નહીં? Do you have a support system, safe community? આ બધું regarding financial, social well-being એ બધામાં આવી જશે. Do you seek healthcare on a routine basis? Are you willing to work with a social worker to increase your access to community resources? સોશિયલ વર્કર જોડે રહેશે તો કમ્યુનિટી રિસોર્સિસ જેવા કે કોઈ પ્રોગ્રામ છે, કેમ્પ છે, તો એ બધાની અંદર એને જલ્દી આઈડેન્ટિફાઈ થશે. તો ત્યાં આગળ તો એક છે જ, જ્યારે કશું જ ના હોય ને ત્યારે એને એક સપોર્ટ સિસ્ટમમાં મૂકી દેવાનું, સેમ ગ્રુપના પેશન્ટની જોડે એને કોન્ટેક્ટ કરી આપવાનો. બરાબર, કારણ કે પોપ્યુલેશન કેવું છે, બહુ ઓછું છે, તો એને એટલા એમના ફેમિલીમાં એટલા લોકો કેન્સર વાળા ના મળી જાય. બરાબર, તો એને કેવું છે કે કેન્સરમાં શું થાય છે, ફ્યુચર શું છે, તે વોન્ટ ટુ નો. તો એના માટે કેવું હોય કે એ ટાઈપના પીપલનું ગ્રુપ હોય એની જોડે એનો કોન્ટેક્ટ કરી આપવાનો. What health, otherwise what will happen if one lady is having at the age of the 45-50 and she get a breast cancer? Okay, તો એને કેવું થશે કે મને જ કેમ થયું? બરાબર, અને ફીલ બહુ બેડ કરશે કે લાઈક એના ચિલ્ડ્રન છે એનું શું થશે, હું ડેથ થઈ જશે તો શું થશે, લાઈક that type of feeling will come. અને જો એની સામે જ બીજા 25 yearsની લેડી હશે with a breast cancer who is living nicely, બરાબર, તો એ શું થશે, એને સારું ફીલ કરાવશે કે ના એવું નથી, નોર્મલ લાઈફ થઈ જાય છે. What is the health insurance? Do you have financial mean? બરાબર, social worker. Then do you have had a bruise? Abuse માટેના ક્વેશ્ચન છે, આ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, 2-3 વાર વાંચી કાઢજો. Do you have or have you had any bruise, sprain, broken bones, fatigue, shortness of breath, muscles tension, involuntary shaking, shivering થતું હોય ટેન્શન ના માર્યું, like changes in eating or sleeping, sexual dysfunction, fertility problem?
બરાબર. ફર્ટિલિટી પ્રોબ્લેમ હોય, સેક્સ્યુઅલ ડિસફંક્શન હોય, સમટાઈમ્સ ધેર ઇઝ અ ચાન્સ ઓફ વાયોલન્સ. જો આની અંદર તમારે ખાસ શું શું યાદ રાખવાનું, મસલ્સ ટેન્શન, ચેન્જીસ ઇન ઈટિંગ એન્ડ સ્લીપિંગ, ઇનવોલન્ટરી શેકિંગ છે, અને પછી એવી રીતના આવે છે કે મને અહીંયા આગળ બહુ જ દુખાવો થાય છે કે ફ્રેક્ચર થયું લાગે છે, લાઈક એવું બ્રોકન બોનની એવી સ્ટોરી લઈને આવે છે. બરાબર. પણ એવું કહેતું નથી કે હું અબ્યુઝ છું, પણ એની જોડે જોડે શું આ ટાઈપના સિમ્પટોમ્સ છે, દેન યુ નીડ ટુ આઈડેન્ટિફાઈ ધેટ એઝ અ અબ્યુઝ. ડુ યુ એક્સપિરિયન્સ નાઇટમેર્સ, anxiety, uncontrollable thoughts, depression, anxiety and low self-esteem? Do you have anxiety, depression, felt suicidal? Do you ever feel hopeless, worthless, apprehensive, discouraged? Lack of motivation, faith and question your trust for others. બીજાની પર જલ્દી વિશ્વાસ નથી થતો. If a child, do you have any problems at school? Are you bullied? કોઈ friend તને irritate કરે છે, ચીડાવે છે, કશું કહે છે મેડમ? Which teacher do you like the most? Are you comfortable with your teachers? That type of question you can answer. Are there any resources you need to ensure your ability to follow up on your healthcare recommendation? Do you have any past medical history, family history, chronic disease such as diabetes, na બધા, stroke, cancer, renal disease, accidents, depression, anxiety? બરાબર. હવે છે further question based on gender, sexual orientation. Can you describe your sexual orientation preference? આવું ક્વેશ્ચન મળે તો કરવાનું. Which pronoun would you like to be referred to by? He, she, other? એ ટાઈપનું ક્વેશ્ચન પૂછાય. Do you seek regular and routine healthcare? When were you last seen? બરાબર. કારણ કે એવું હતું ને કે એ લોકો રેગ્યુલર હેલ્થ કેર થી દૂર ભાગતા હોય છે. બરાબર. શાઇનેસ ના લીધે. ઓકે. અને લાસ્ટ ક્યારે આપી? When was your last breast exam, mammogram, pap smear, testicular exam, prostate exam? Do you do a breast self examination or a testicular self examination? બરાબર. એકવાર રિફર કરી લેજો ને કયા ટાઈમે કરવાનું છે, રેગ્યુલર બેઝ પર મંથલી કરે છે ને. Do you have any past medical history? Are you sexually active? If so, how many partners do you have? Do you have any difficulties with eating or maintaining stable weight? Do you smoke, drink alcohol or use any other type of drugs? Do you feel suicidal? If so, do you have a plan? Suicidal feel કરો છો તો પ્લાન છે કશું? પૂછવાનું છે. બરાબર. ડાયરેક્ટલી. Do you have any problems with depression or anxiety? Have you ever felt suicidal? Do you take a hormone therapy? બરાબર. Are you up to date on your immunization? That also you need to check. Do hormone therapy પણ ખાસ પૂછીશું કારણ કે આપણે જો જેન્ડર ચેન્જ કરી હશે ત્યારે હોર્મોન થેરાપી, ટેસ્ટોસ્ટેરોન મે બી દે આર ટેકિંગ. બરાબર. અને બીજું શું પૂછવાનું હતું વચ્ચે? કઈ નહીં. આ એન્ઝાયટી ડિપ્રેશનમાં તો રિસ્પોન્સ આપતા બહુ સાચવીને આપજો અને પ્રેક્ટિસ કરશો એમ વધારે લર્ન થશે. કારણ કે તમે જે આન્સર સિલેક્ટ કરશો એ પહેલા તો ખોટો જ પડી જશે. કારણ કે આપણે કંઈક અલગ કહેવા સમજતા હોય, કહેવા માંગતા હોય, ત્યાં થોડુંક અલગ ટાઈપનું સિનારીઓ હોય છે. Are you up to date on your immunization? Do you have children? If not, do you wish to or plan on having a children? બરાબર. ચિલ્ડ્રન છે કે પ્લાન છે? Do you feel you have access to necessary resources such as healthcare or other benefits? Further questions regarding mental illness. So mental illness માટે કેવા પૂછવાના છે? રૂટીન હેલ્થ કેર કરો છો? ઈટિંગ હેબિટ્સ બરાબર છે? ઓવર ઈટિંગ છે, બિંજ ઈટિંગ છે, એનોરેક્સિયા નર્વોઝા છે, એક્ટિવિટી લેવલ લેઝી, હાઇપર એક્ટિવ, લેસ એક્ટિવ, ઓકે, પાસ્ટ મેડિકલ હિસ્ટ્રી, ટેક એની મેડિકેશન વિચ કોઝ ડિપ્રેશન. બરાબર. એ ટાઈપની કોઈ મેડિકેશન ચાલે છે? If so, do you experience any type of side effect, weight gain,
smoke, drink, and any other type of drugs? Do you experience depression and anxiety? Have you ever had a thought of suicide? Again, are you sexually active? If so, do you exploit safe sex practice? How many partners do you have? Veteran and military status. Do you have any problem with the mental illness, post-traumatic stress disorder, traumatic brain injury, injuries, living situation કેવી છે, sufficient છે, સારી છે, hygienic છે, healthy છે, okay, community support groups છે, family સાથે attached છે, have you ever been a victim or abuse, rape, incarceration છે ત્યારે, do you do have any past medical history, particular asthma, diabetes, hypertension, and many more? Related to immigrants, mental illness, English, housing, transport, healthcare, education, medical history regarding same type of conditions, malnutrition, infection, and especially communicable diseases that you need to screen first. Related to chronic illness, link all the diseases, 3-4 જે પણ disease છે બધાને link કરો, then make a plan to give a good health care. Do you see a specialist on a regular basis? બરાબર, diabetes છે, thyroid માં લોચા છે, then meet to the endocrinologist. Are you able to follow up on the recommendation made by your primary healthcare provider? બરાબર, follow કરો છો કે નથી કરતા? Is there anything else you would like to share regarding your ability to maintain your health or any other issue or a concern? આ તો બહુ જ સરસ છે. Is there anything else to share? કરીને પાછો કોઈ પણ સ્ટેટમેન્ટ હોય તો એ સાચો આન્સર હોય. Is there anything to share with me? Okay. Help the patient to explore his or her feelings all the time. That would be your first choice of answer. બરાબર, હવે આપણે કાલથી બસ આ બે છે એ પતાવી દઈશું. પતાવી દઈએ અત્યારે જ. કોમન પ્રોબ્લેમ્સ ઇન અ હોમલેસ પોપ્યુલેશન, એન્ઝાઇટી થઈ જાય હોમલેસ હોય તો, બરાબર. પછી બાયપોલર ડિસઓર્ડર, કોગ્નિટિવ ડિસઓર્ડર, communicable diseases, complication of poor hygiene, poor living condition, prolonged sun exposure, prolonged standing. ત્યાં આગળ આળસુ લોકો બહુ હોય, પીધું લોકો બહુ હોય, ગ્રીન કાર્ડ હોય, બધું જ હોય તો પણ છે ને ભિખારી હોય, બેગર્સ હોય, બરાબર. અને એવી રીતે જ આમ રસ્તા ઉપર સૂઈ ગયા હોય એવું બી હોય. પણ we cannot recognize them like a beggars because they are having a white skin. But if you see the health status, then you can identify this is the very poor. They are maintaining very poor hygiene, poor living condition and all. Coronary artery disease, dental problems. They are not doing regular brush. Diabetes mellitus, domestic violence, rape, very common sometimes over there in certain population. Frostbite, એની અંદર આખું કાળું કાળું થઈ જશે, બરાબર. Heart failure, heat exhaustion, hyperlipidemia, jaundice જેવું કંઈક, અરે સોરી, કોલેસ્ટેરોલ વધી જશે, hyperbilirubinemia તો jaundice, hypertension, injury from a violence injury થઈ ગઈ, lice, scabies and bacterial infection. એ લોકોને પણ વાળમાં જૂ પડે છે, બરાબર. ત્યાં આગળ વેરી કોમન છે સર્ટેન એજ ગ્રુપમાં. સ્કેબિસ વેરી કોમન, બેક્ટેરિયલ ઇન્ફેક્શન, આ બધા પુઅર ફેમિલીના ડિઝીઝ કન્ડિશન છે. મેજર ડિપ્રેસિવ ડિસઓર્ડર્સ, પેરિફેરલ વાસ્ક્યુલર ડિઝીઝ, ડીપ વેઇન થ્રોમ્બોસિસ, વેરિકોસ વેઇન, પેરિફેરલ વાસ્ક્યુલર ડિઝીઝ, પોસ્ટ ટ્રોમેટિક સ્ટ્રેસ ડિસઓર્ડર, સ્કીઝો, sexually transmitted infection, skin, food conditions, substance abuse, suicide, traumatic brain injury, unintended pregnancy is also very, very common. હવે છે ને some medication that should be avoided in the homeless population. કેમ? એવી કોઈ મેડિસિન નથી આપવાની જેનાથી હાઇપોગ્લાયસેમિયા થઈ જાય, ડિહાઇડ્રેશન થઈ જાય, ડીઝી ફીલ કરે, સ્લીપી ફીલ કરે. Okay, because there are no one with them to take care. Okay, albuterol, benzodiazepines, beta blockers, bupropion,
calcium channel blockers, clonidine, non-steroidal anti-inflammatory drug including anything. Then quitapine, some diabetic medications, particularly sulfonylureas, statins, cholesterol માં જે આપતા હોઈએ છે statins, that also we should not give. યાદ રાખવાની, જો મીઠા આ diabetes anti diabetic drugs છે તો certain drugs we cannot give. statins cholesterol ની છે તો એ certain ના આપી શકો. albuterol રેસ્પિરેટરી ની છે તો એ નહીં. બેન્ઝોડાઇઝાપાઇન પણ સ્લીપી છે. બીટા બ્લોકર, કેલ્શિયમ ચેનલ બ્લોકર્સ, બરાબર, તો એ બધી આપવાની નથી. નોન સ્ટીરોઇડલ એન્ટી ઇન્ફ્લામેટરી એટલે સિમ્પલ ડાયનેમિક ડીસીએ માં પણ સ્લીપી ફીલ કરે, બરાબર. લિવોસાઇટ્રેઝિન છે, પેરાસિટામોલ છે, પણ મીન્સ certain with certain limits they are providing. ક્વેશ્ચન માં ખાસ જોઈ લેવાનું કે એવી ટાઈપનું સિનારીઓ નથી બતાવતું ને કે આપણે આપવાની નથી. મેન્ટલ હેલ્થ કન્સર્ન ફોર ધ ફોસ્ટર ચિલ્ડ્રન, બરાબર. ફોસ્ટર ચિલ્ડ્રન છે જેને હેલ્પની બહુ જ જરૂર છે એવા બાળકોના મેન્ટલ હેલ્થ કન્સર્ન, બરાબર, જેની સાથે કંઈ સારું નથી. નિગ્લેક્ટેડ છે, અટેન્શન ડેફિશિયન્ટ હાઇપર એક્ટિવિટી ડિસઓર્ડર છે, અગ્રેસિવ બિહેવિયર છે, એન્ઝાઇટી, બાયપોલર ડિપ્રેશન, મૂડ ડિસઓર્ડર, post traumatic stress disorder, reactive detachment disorder, sleep problem, personality disorder, prenatal drug and alcohol exposure, જો એ પણ થઈ જાય. prenatally alcohol fetal alcohol syndrome જેવું થઈ જશે. some health problems that occur in an older adult, Alzheimer's disease, ઘણી બધી પોપ્યુલેશન છે ભૂલક્કર થઈ જાય, 80 અબવ જાય એટલે થાય જ. આર્થરાઇટિસ થાય, કેન્સર 60% ને થઈ જાય છે. ત્યાં આગળ સ્કિન કેન્સર વધારે જોવા મળે છે, though they are taking a sun bath. ડિમેન્શિયા, ફર્ગેટફુલનેસ, બરાબર, અમુક ઉંમર પછી થઈ જાય. ડિપ્રેશન, ડાયાબિટીસ મેલાઇટસ, આપણે પણ ફર્ગેટફુલ થવા લાગીએ ને ઘણી વખત, બરાબર, એવું ના થવું જોઈએ. પછી છે ફોલ, બરાબર, ઓલ્ડર એડલ્ટ ફોલ થાય તો એ ટાઈપના ક્વેશ્ચન હોય કે રગ છે, કાર્પેટ છે, સાઇડ રેલ્સ છે, હોલ્ડ, આપણે ઓલરેડી ડિસ્કસ કર્યું છે. ક્વેશ્ચન આન્સર્સ કરશો એટલે વધારે આઈડિયા આવશે. હાર્ટ ડિઝીઝીસ, ઇન્ફ્લુએન્ઝા, ઓબેસિટી, ઇન્ફ્લુએન્ઝાની વેક્સિનમાં આવું પૂછાય તો એ સાચો આન્સર. ઇન્ફ્લુએન્ઝાની વેક્સિન લીધેલી છે ઓલ્ડર એડલ્ટે, વેક્સિન લઈ લેવાની, બરાબર, એવું કહેવા માંગે છે. ઓબેસિટી, ઓરલ ડેન્ટલ હેલ્થ પ્રોબ્લેમ્સ, ઓરલ હાઇજીન ઘણી બધી જગ્યાએ બહુ જ સરસ આપે છે. ઓબીજી ની અંદર પણ ઓરલ હાઇજીન મેન્ટેન કરવાની હોય છે. જ્યારે એવો ઓપ્શન આવે ને ઓરલ કેર તો એ ખાસ સિલેક્ટ કરવાનું. ઓસ્ટિયોપોરોસિસ, ન્યુમોનિયા, પોવર્ટી, રેસ્પિરેટરી ડિસ્ટ્રેસ, શિગલિસ, બરાબર, શિગલિસ છે અગેન ટ્યુબરક્યુલોસિસ જેવું છે. એરબોર્ન ઇન્ફેક્શન એન્ડ સબસ્ટન્સ અબ્યુઝ, બરાબર, સબસ્ટન્સ અબ્યુઝ ના હોય એ પણ જોવાનું ઓલ્ડર એડલ્ટમાં, બરાબર. નાઉ ક્વેશ્ચન આન્સર. કાલે આપણે નેક્સ્ટ ચેપ્ટર જોઈશું, એથિકલ એન્ડ લીગલ ઇશ્યુઝ, બરાબર. ક્વેશ્ચન આન્સર્સ થોડા ઘણા પોપ્યુલેશન બેઝ કરજો, પછી ખબર નહીં આગળ આવશે તો ક્યાં આવશે. જીહોવા કરીને પોપ્યુલેશન હોય, જીહોવા વિટનેસ, એ બધા બ્લડ પ્રોડક્ટ ના લે. ક્વેશ્ચન આન્સર્સ તમે જોયા હશે થોડા ઘણા, અને હું મારી રીતના ટ્રાય કરીશ થોડુંક મટીરિયલ શોધવાનું અને કરવાનું. આ યુવર્લ્ડમાં ને એમાં અમુક જગ્યાએ હોય છે ક્વેશ્ચન, બ્લડ પ્રોડક્ટ કઈ કમ્યુનિટી ના લે, તો જીહોવા વિટનેસ કરીને કમ્યુનિટી છે જે બ્લડ પ્રોડક્ટ, બ્લડ ટ્રાન્સફ્યુઝન એ બધું ના લે, બરાબર. હવે બીજું બધું એવું મળશે તો હું શોધી કાઢીશ, ઓકે. અને તમારે બધાએ પણ હું થોડું કંઈક શેર કરવું ને ક્વેશ્ચન આન્સર્સમાં કશું સારું મળે, નવું મળે, સો યુ કેન શેર, બરાબર ને. એટલે શું બીજા બધાને પણ આમ આઈડેન્ટિફાઈ થઈ જાય કે આ ટાઈપનો ક્વેશ્ચન હોય ત્યારે આવું ઓપ્શન સિલેક્ટ કરવાનો, બરાબર. કારણ કે અત્યારે હું ક્વેશ્ચન આન્સર્સ ની એવી પ્રેક્ટિસ નથી કરતી હોતી, મને 2 વર્ષ થઈ ગયા, પણ આમ આજે કરેલું હોય ને એટલે થોડું યાદ તો હોય જ. આવું ક્વેશ્ચન વધારે પૂછે તો તમે તમારી રીતના પણ શેર કરી શકો છો, ઓકે. બાય બાય મેમ. Okay, ma'am. Bye. Thank you. ઓકે.